Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to SEEMA'S Academy. Last video I posted on analysis of English question paper. So ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೂ ಇದೇ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. So that is why in today's video we are going to analyze your business studies question paper of 2020. Okay. So 2020 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 12 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. First question, what is meant by management? Second one, who is the father of general management? You can see the questions here. ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಶಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Next ನೋಡಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ is a multiple choice question. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ is also multiple choice question. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ROI ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So totally there are 12 questions and you have to answer any 10 questions. Next, this is our section B. So section B ಅಲ್ಲಿ 2 marks questions ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. At least in 2 to 3 sentences you have to write the answer for each question. Each question carries 2 marks. Option ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 questions ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. You have to answer only 10 of them. Okay, 10 into 2, total 20 marks you can get from the 2 marks section. So these are the questions. We'll see the answers later. Next, section C is the 4 marks questions. So totally there will be 10 questions in this section and you have to answer only 7 of them. Okay, so totally 10 questions ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು 7 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ we are advised to give you 2 marks. Okay, out of 4 ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 7 ಆಫ್ ದೀಸ್. So first question is briefly explain any 4 techniques of scientific work study. So this is from your second chapter alva, principles of management ಇಂದ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 4 marks ಗೆ. Then next question is explain any 4 features of business environment. Third chapter business environment ನಿಂದ ಒಂದು question ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Explain the features of planning. Any 4 features of planning, that is from your planning chapter, 4th chapter. So one question from there. Write the benefits of training and development to employee. So this is from our staffing chapter. So staffing is very important chapter. ಅದನ್ನ skip ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. You have to study staffing chapter. Then briefly describe first 4 steps involved in controlling process. This 90% ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದೆ one question ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ for 4 marks. Then briefly explain any 4 factors affecting financing decisions. So financing decisions, this is from the financial management chapter 9. Next question is also from the same chapter. Explain any 4 factors affecting the requirement of fixed capital. That is also from financial management chapter itself. Next question is describe briefly the elements of marketing mix. So this is from our marketing chapter, very important chapter. Marketing anna kuda skip ಮಾಡಬೇಡಿ. Then explain the types of channels of distribution, again from the marketing chapter itself. So marketing ನಿಂದ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. financial management ಇಂದ 2 4 marks questions ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Then last one is explain any 4 consumer responsibilities. This is from our last chapter, consumer protection. So if you ask me 4 marks ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಥರೋಲಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಥರೋವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯಿರಿ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯಿರಿ. 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ
ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2, 4, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಇನ್ನು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಸೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ನಂತರ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಕಲೀರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಲೀರಿ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. Now coming to the next section, that is section D for 8 marks. So totally we have 6 questions here. Out of those you have to answer any 4 questions. Okay, so first question illi kelidare, management is considered to be both an art and science. Discuss. So this is from your first chapter, nature and significance of management. So hardly there are 3 or 4 questions for 8 marks. Study all of them. Any one question will be definitely asked for 8 marks from the first chapter, that is nature and significance of management. Second question is from organizing chapter, chapter 5. State the advantages and disadvantages of formal organization ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. Then discuss any 8 commonly used external sources of recruitment. This is from the chapter 6, that is staffing. So staffing ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Then next one is what is stock exchange? Explain the functions of stock exchange. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. that will be financial markets. So this question is drawn from your 10th chapter, financial markets. Then last question is explain any 4 merits and any 4 limitations of advertising. This is from 11th chapter, marketing ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸೇಫ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಪ್ಟರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ. ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್, ಎನಿ 2 ಆಫ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಲಿ ನೀವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 12 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇದೇ 12 ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಥರೋಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 12 questions. And some of you ask me that practical oriented questions ಗೆ explanation ಬರಿಬೇಕಂತ. So no need of writing an explanation, side points ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. You will get full 5 marks. I will show you the scheme of valuation. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀಡೆಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಈ 12 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೇನೆ, so that it is convenient for you to study all these 12 questions. Now we shall have a look at the scheme of valuation. So this is the scheme of valuation. Key answers ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. See, for the first question, the answer will be management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 1 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. Similarly, all the answers are given here. So 2 marks ಗೆ if you see here, section B, 13th question, that is state any 2 importance of coordination. Just side point ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, with the explain ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So at least 1-2 sentences you have to explain. So ಅದೇ ರೀತಿ 14th question, write any 2 significance of principles of management. Since the sentence itself is lengthy, you need not explain it. It is self-explanatory, so you need not explain it. But if you have time, one sentence you can explain. Okay. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲೈಕ್ 13th question. 14th questionಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ 2+2 ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ 2+2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 marks ಫಾರ್ ದ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 2 marks ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 2+2. ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್. Section E, there is no explanation. I told you just side points anna barita hogi, that is more than sufficient. And 42nd one is the diagram. You have to do this diagram. Yes, so this is your scheme of valuation. Okay, so that's all for business studies analysis video. I hope the video was helpful for you all. Thank you so much for watching. If you find the content useful, please do consider subscribing to the channel. Adhe reeti friends jothe kuda share ಮಾಡಿ. Video ಇಷ್ಟ ಆದರೆ also give it a like. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.